Banjani abanye? Baphila ngani? Otshejwa ngani? Right, ngizama ukufaka ismile lapha ebusweni babanye. Ngiyakwazi ukuthi sivike sivela phakathi kwalo lide lithwele into eziningi. Abanye silabo boss abaharasayo, abanye sihlala labo mama abakhuluma kakhulu kuze kungabi ngcono ivinto kuyaphezulu kophahla lwenu. Ya, abanye silabantwana abayi problem abusa lapha ngavele ushaya 7 eze esikolo ku form 4 wena vele usungudanda yethu akusalibone egumeni lapha. So abanye silabo baba abahlukuluzayo, abanye sisezikolweni lapho esithwala sezima ama assignments lokudinga idemand yesikolo. So benzama ukuthi ngilethe ismile ukuze sibe se church ibandla lithini. Sithanda ukuthi sibongeke inkosi. Sisesihlothini ke somkhankaso wokuvuselela impilo yezimuli lokukhuthaza ukuthi njengalokho imuli zahlaselwa imeko yalezi zimuli esesizithole siphakathi kwazo ngokuphawulwa kwazo ngokuchiyana kwazo ke besikhuthazwa ukuthi ke siphile ngendlela enjani simelele kuza kwaJesu Kristu ngokwesibili. Kanti ke siyakhuthazwa ke namhlanje ngalikuseni kubana sikhangelele ukuyahlanganyela lemuli uNkulunkulu ayibumbayo kathesi, imuli singasuze sehlukane futhi ngokunjalo. Ngingachithi ithuba eliningi izihlobo zami ezithandekayo, ngivumeleni ke singene ke endabeni yethu namhlanje. Siza kukhangela encwadini kaSambulo isahlungu sika 20. I remember very well ukuthi ichapter le sike sayifunda khona lapha futhi same chapter esizayifunda namhlanje. And I remember on that day kwakulesihloko esithi behold the man. Liyakhumbula indawo idaliyani? Yes, ya angikhohlwa. Intshumayelo engabe ngichumayelwe kangikhohlwa. So ukuvula ichapter le akutsho ukuthi intshumayelo ziphelile. Kodwa inkosi ibone kufanele ukuthi ngosuku sikhuthaza izimuli sikhangele lapha. Kodwa iangle namhlanje is a different one. Sizakhangela ngolunye ugatsha olwahlukileyo. Chapter yona le singayifunda almost every day for 1 year. Amasabatha angu-52 sifunde izifundo ezitshiyeneyo chapter efananayo. So vumani namhlanje sikhangele isifundo esiqhakathekileyo mayelana ngezimuli. Ngithanda ukubonga ke ukuhlabelela okuhle kwebandla. Ibandla lithini? Bese ngibonga ke ingoma emnandi esiphiwe ngabazali bethu lapha ukubana bakithi sipheni imizi yamaKristu. Kukhanya nomhlabelelo wayelokho ebhodi inxenye wayebhodi elokho edinga. Bakithi ngabe liyasinika imizi yabo bani? Imizi yamaKristu. Siyabonga ingoma emhle, ingoma emnandi kakhulu. Ngayizwa kudala sesengumfana omncane. Lamanje of course ngumfana kodwa ke angisekho ubuncane lobuyana engayizwa kuqala lingoma. So siyabonga kakhulu, very natural voices, ingoma emnandi kwamagama. Siyabonga labahlabelisi bethu lapha abathungamela ibandla ngendlela emnandi kakhulu. Sambulo chapter 20 siza kufunda lapha kusukela kuverse lika 1. Ngase ngibona ingilosi isehla ivela ezulwini iphethe ikhiye yomgodi ongelamkhawulo leketani elikhulu esandleni salo. Yabamba uDrago inyoka endala ebizwa kuthiwa nguSathani yambopha kweminyaka eyinkulungwane. Yasimjikela emgodini ongelamkhawulo yamvalela yasinameka kuye uphawu ukuze angasaduhisi izizwe futhi kuze kuphele iminyaka eyinkulungwane. Ngemva kwalokho kuza kumele akhululwe okwesikhatshana. Ngabona izihlalo lalabo ababehlezi kuzo lokwahlulela kwanikezwa kibo. Ngase ngibona imphefumulo yalabo ababequnywe amakhanda ngenxa yobufakazi bukaJesu Kristu la ngenxa yelizwi likaNkulunkulu, abangasikhonzanga isilo kunye lomfanekiso waso, labangamukelanga uphawu lwesilo emabunzini kunye lezandleni zabo. Baphila, bahlala, babusa kunye loKristu okweminyaka eyinkulungwane. Verse 5. Kodwa ke bonke abafileyo kabaphilanga yaze yedlula iminyaka eyinkulungwane. Lokhu kuyikuvuka kokuqala. Ubusisiwe njalo ungcwele lo olesabelo evukweni lakuqala. Konjalo kwabanjalo ukufa kwesibili akunamandla, kodwa baza kuba ngabapristi bakaNkulunkulu loKristu baza kubusa kunye laye kweminyaka eyinkulungwane. Verse 7. Lapho isiphelile iminyaka eyinkulungwane uSathane uza kukhululwa entolongweni abe sephumela phandle uduhisa
izizwe ezisemagumbini womane omhlaba kuGogi loMagogi kubabuthelela ndawonye empini ubuningi babo bungangechebechebe lolwandle baphumela phandle emhlabeni bawugombolozela umuzi wabangcwele othandekayo kodwa umlilo wehla uvela kuNkulunkulu wabaqothula bonke. Bengibala lapha eBhayibhelini lesikhiwa ngitranslate to Ndebele, so ngabona amabala amanye ngekho kwelakho. That was my translation faka ngelanguage esizwisayo namhlanje. Isihloko sethu sithi sona invited to a better home. Umenyelwa ekhaya elingcono. Kasicimezeni sikhulekeni. Baba wethu osezulwini siyabonga ngalikuseni umusa wakho lothando lwakho ukubana usigcine singabaphilileyo esikhathini sana namhlanje lesisiphila kiso. Siyananzelela ukuthi phakathi kwesiphithiphithi lobunzima bempilo esibhekane labo singabala sinanzelele izibusiso osinikeza zona umuntu umnye ngamunye ngitsho la ngezimuli. Ngaleli thuba ke baba siyakhuleka ukuthi ke esikhathini esiphila kiso lesi kwangani ungasenza sinanzelele lezi zibusiso, ngoba kanengi nxa singananzelelanga singaba ngabantu bokuhlala bekhonona ngazonke izikhathi. Nanti ithuba eliqakathekileyo empilweni zethu njengabantu lapho ukukhuluma khona lathi ngelizwi lakho. Sijiyene ukuzwisisa, izikole esafunda kuzo kazifanani, indlela esibamba ngayo izinto kayifanani, kanti ke ngitsho le ndlela esakhuliswa ngazo kazifanani. Ngalokho ke ungavuma ukwehlukana kwethu kube yikho kuza kubusa lapha singalahlekelwa kakhulu. Siyakhuleka ke baba ukuthi ekwehlukaneni kwethu umoya wakho engcwele kwangana ngasiphathisa, chasise ilizwi lakho lisifinyelele ngokwehlukana kwethu sonke, kodwa ke sonke bese sifinyelela ekuzwisiseni intando yakho. Cela sengani ungathundubeza amandla omubi ukuze angasiphazamise ekuzwisiseni intando yakho. Ekucineni umthandazo wethu baba kuyikuthi bese siphila ngelizwi lakho ensukwini ezimbi kangaka esiphila kizo. ngoJesu siyakhuleka, amen. Angisoze ke nginike i-background yebhuku likaSambulo, sengichumayele ngaleli bhuku kaningi lapha. Njalo ke siphakathi kwekotali evele ikhuluma ngalolu gwalo. Ngiyakhumbula ekuqaliseni sayendlalela lolu gwalo, kodwa ke vumani mphongo ukugijima ngithi mina ekuvezeni kwami igwalo lolu ngaveza kubana ibhuku likaSambulo libhuku eliveza uJesu Kristu. Liyakhumbula lokho abathandekayo, is the revelation of Jesus Christ. Ungakhangela introduction, ukhangela uRevelation 1 verse 1 uthena lesi isambulelo sikabani bazalwane? Sika Jesu Kristu. So the book of Revelation is the revelation of Jesus Christ. Kakusiko kuvezwa ko 144,000. Mayibabo. Okulapha lezi nsuku kunzima la. Kakusiko kuvezwa kwesilo bazalwane. But it is the revelation of who? Jesus Christ. So it is because of the love of Jesus Christ that he reveals the 144,000. Kuyenxa yothando luka Jesu Kristu ukuthi usivezela ini bathandekayo? I-144,000. Yeah. Uyabona kufana lokuthi umuntu okuthandayo njoba nangani udube laphana anti isuku lwezimuli dube, so ama example ethu amela kuyezimulini. Ngiyethemba ukuthi nxa udube laphana etshela uMrs Dube ukuthi ngiyakuthanda, asithi uDube wahamba euniversity umama uMrs Dube angayihambanga, abe sethi ngiyakuthanda mhlawumbe njenge subject ethile euniversity athi ngikuthanda mhlawumbe njenge dynamics, asithi kule subject enjalo. The subject is not dynamics, but the subject is the love that is being expressed by uDube kuMrs Dube. Kuzaba ngumnyama ukuthi uMrs Dube atantalaza gcwala umhlaba wonke ezama ukudingisisa ngalo dynamics. Kodwa kungaba kuhle ukuthi uMrs Dube azwisise ukuthi indaba kaso dynamics, kodwa indaba ikuyini bathandekayo? Luthando. So whatever this dynamic thing is, kodwa ngithandwa njengani bazalwane? Njenge dynamics. So la nxa ehamba emsebenzini kumbe usesikolo mbungaphi, she will walk softly, she will walk tall and not apologize to anyone. Kazi ukuxolisa kwenye umuntu ngoba uthandwa njengani bazalwane? Njenge dynamic. So the issue in that statement is the love that Dube has for his wife, not this dynamic thing. So whatever is there in the book of Revelation, akusiyo ndaba bazalwane. The real issue of the book of Revelation is Jesus Christ. So ungabona sesifike ku subject udiscussa for the next 20 minutes, sesihluphana sokule argument, sesiphumile umgwaqo kade sifake kuwo kuyikuthi ekucineni sizwisise ukuthi uJesu kuyini akufunayo. Ngathi that's the book of Revelation. So ngalokho ke ngivumeleni ngingene kule indaba yethu namhlanje. Ngiza kuphika izifundo ezithile lapha esizifundayo kulesi sahluko esisifundileyo lapha, sibe sesithola ukuthi kuyini esikufundayo njengezimuli namhlanje. Lesson number 1, the great controversy is real.
Impikiswano enkulu bathandekayo iqotho iqinisekile is something that is real. Uyakwazi ukuthi kulabantu abaningi namhlanje abanye bahlezi bangikhangele lapha abanye baleminyaka eminingi besebandleni kodwa they have not reached a level of understanding what the great controversy is. Abakazwisisi ukuthi impikiswano enkulu iyikuyini. Now the great controversy is a mystery. Impikiswano enkulu lesiphakathi kwabathandekayo iyimfihlakalo kasisoze safika esigabeni sokuyizwisisa ngokupheleleyo kodwa ngivumelene ekuseni ngiveze ukuthi the great controversy is real. Impikiswano enkulu esiphakathi kwayo eyasukela ezulwini esingeke sakuzwisisa. Omnye ubuzile umbuzo lowo sikupamphlet ukuthi kade kwenzakala kanjani ukuthi ingilosi phambi kobuso bukaNkulunkulu iplane ububi. It's a mystery. That was the response esitholileyo and I agree with that response. Kuyimfihlakalo bazalwane esingeke sayizwisisa. This is the reason why ngingawathandi amafilimu amanye angikhona kuthiwa ngamafilimu kaJesu Kristu. Lizangibulela lokhu ngizakubuya kuluhlaza kunjengoba kunjalo. Angiwathandi lawo mafilimu ngoba aveza uSathane ongayisuye. Let me give you an example. I've seen in some films betshengisa nxa sebetshengisa uSathane batshengisa indoda elezigqoko ezimnyama, lesudu emnyama, lethayi emnyama, lenwele ezingamahlahla. Abantu bethu nguSathane. In fact, for your own information khona kuyamchaza kakhulu uSathane ngoba ngabantu besiba le wrong picture of who the devil is. Nxa appear in the form of your wife, awusoze ubekwazi ngoba umelele ubona uSathane onjani bazalwane. Olezigqoko ezimnyama. There are many people today who believe ukuthi the devil is a human being olezigqoko ezimnyama, but uNkulunkulu angane ngasiphathisa njengebandla sibe njengoJobe. uJobe understood lanxa ungazwisisi ngokuphelele but he really understood ukuthi inkulumo enje kayisaveli kumkami, but this one so possession straight from the devil. Thus simuza esithena usukhuluma njengesiwula. He was not addressing his wife but why addressa indoda le eyayisibambe umkakhe. That's the great controversy. So the devil can appear in the form of my girlfriend. Ngiyakwanisa uba lesikhathi esinzima as long as ngile picture engayisiyo of who the devil is. Allow me to reveal in this great controversy. The devil is an angel. Ingilosi eyawayo ivela ezulwini. And let me remind you something. Ingilosi zenziwa zaba ngaphezu kwabantu kancane. Sonke bathandekayo. So this is an angel and nowhere are we told in the scriptures. Kakula lapho esitshelwa khona eBhayibhelini okuthiwa uSathane seqotshiwe ezulwini uNkulunkulu wamthathela amandla akhe. And even uJesu ngokwakhe wathi addressa what he is the prince of this world. Now ungakhangela ibala lelithi the devil being the prince. I think that's John chapter 12 verse 31 ngenye amavesi manengi amavesi where Jesus himself had to address uSathane as the prince of this world. Ungabuyela back ebhukwini lika Daniel ngale sizwa ku-addressa uJesu kuthiwe Michael the prince. So this word ethi prince, it refers to umuntu obusayo. So what was Jesus saying? Why is it uJesu nxa wesena the devil is the prince of this world? Why is it yena uSathane currently nguye onjani bathandekayo? Obusayo planet Earth. Is that true? Yes, even ebumba elinga uJesu uthi yena imbuso yonke lomhlaba ngikabani bazalwane? Ngiyami nginika iloba ngubani engimfunayo. So we need to understand into le kumele sizwise kuhle iziwe ehlala engqondweni zethu ukuthi currently abadala bethu uAdam loEva ensimini yase-Edeni nxa babesidla isihlahla babe surrender ama title deeds babenikela ikhiye yokubusa uplanet Earth ezandleni zikabani bazalwane? SikaSathane. From that time up to today, up until Jesus Christ comes again, the devil is ruling planet Earth. Kodwa umusa kaNkulunkulu ngokuthi phakathi kokubuswa komhlaba lo lingakhumbula uJesu ekhuleka uthena ngikhulekela ukuthi ubagcine besemhlabeni kodwa bengekho ngabathandekayo. Ngezinye indlela uJesu uthena ngikhulela ukuthi phakathi kokubusa kukaSathane okusemhlabeni lokhu ukwanisa ukubagcina bengaphansi kombuso kaNkulunkulu embusweni kaSathane. Angazibeli kuzwa kuhle lokho into lokho. So the devil is real. He can appear in the form of your wife. Uyavuka kwelinye ilanga wa-appear kuJesu in the form of his disciple. Uyakhumbula uPetro umfundi kaJesu very active uyakhuluma enye inkulumo kwelinye ilanga uJesu instead yokuthi amkhuze athi Peter kadothini but uthi suka kimi bani bazalwane? Satan. That's how deep the great controversy is.
The great controversy can appear even in the form of a fellow church member. The devil can come and just take over umuntu lwana ayenza. So it will need ukuthi thina njengamalunga ebandla, njengamalunga ezimuli, njengabantwana benkosi sizwisise ukuthi impikiswano enkulu esiphakathi kwayo is so real and so deep. Ijulile okunyonga amangalisayo. That's why kumele sikhule ngazo zonke izikhathi ukuthi uNkulunkulu sigcine singangeni ngabathandikayo ekulingweni suku zonke. Now the devil is responsible for the havoc that we see in our world today. Before I get there, njengoba sivezile lapha ukuthi uSathane uyabusa kathesi emhlabeni lapha. Now kulabanye abantu abangabazalwane, abanye abahlezi bengikhangela nyangivezwe besithi bona hayi bazalwane konke likubona phandle lokho ama miracles into zamanga. Omunye ngimuzwe ekhuluma esikhona akula miracle ngitsho yodwa yenzakalayo. Actually abantu abanye baya practicewa bahlaliswe kuma wheelchair. Yes, of course that might be true to a certain extent. Bakhona balamanga. But remember the words of Jesus, Matthew chapter 24. There will be false prophets in the last days. Bazakwenza izimanga zangikhona zizaphosa zidukise laba serious. The word that is used there is the very elect. Amama translation that those who are serious. So what does this mean? It means even false prophets can do izinto eziliqiniso. Abanye silezihlobo zethu la lami ngilazo izihlobo zami engizaziyo ngikhuluma inganekwane ezahambayo zakwelatshwa ngamandla esitha. So the devil can do izinto lezi. Why? Nxa usizwa wena kuthiwa umuntu uyasuka eFLABUS khonale egada ukhomani olungela engine olungaconnectwanga to any electric appliance afly angazi umbuso around 2 ekuseni umbuso around 12 afly ayefika khonale eHarare lapha imoto ezigijima njengamabhenzi ezithatha ama 5 hours to 6 hours kodwa yena ahambe ayeloya qeda lapha phenduka azobamba u4 ukulima. That tells you that the man is ruling this planet. You need to understand that once singakuzwisisa lokho bathandekayo lendlela ethu ukukhonza kulabanye abantu abangakuzwisiyo lendlela ethu ukukhonza iza improve izihlobo zami ezithandekayo ngoba we will understand ikuPaul ethena kasilwi lenyama legazi. Why did the apostle Paul write this way? It's because there are instances lapho esiqabana khona thina sodwa silwe. Look at how Christianity is divided. Actually, one philosopher says Christianity is the most confused religion in this planet. Unbelievable. Whatsoever. And abantu bayalwa namhlanje ungafica amaKristu ehlezi senza iBible study lama emotions arise and the devil will be smiling because he is the culprit. You're responsible. Actually, when you trace history, God's plan sisuka around 538 to 1798. uNkulunkulu wayecebo lokubumba one church that was distinct and opposite to the false church. Unfortunately, abantwana bakaNkulunkulu ababephefumulela uMartin Luther, oWesley ababephuma laphana besenza ireformation, bathi besifa abantu ababelandela bafika bagcina khonapha ama reformers agcina khona, bahle basala bekuLuther khonapho Luther agcina khona ukubala la bagcina khona laphana, abanye sebese bafa begcina khonapho Luther agcina khona mova khona lekudala bayazalwa bazibafele khonapho Luther agcina la khona angazimela kuzo into khona lokho. So God's plan was to establish one church, but uSathane wasebuya le strategy so kumisela lapha ama reform agcina khona. Namhlanje that's why we have got so many churches in the world. However, there are God's people who are sincere in those churches. uNkulunkulu is calling them ukuthi finally God wants to have one world church etshengisa uthando lwakhe. So the devil is responsible for the havoc we see in our world today. Bazalwane ngangilasikhathi kade ngizangena phakathi kwezimuli ngithi share with you some shocking statistics in our world today. Unbelievable. But bona out of 1 out of 2 marriages end in divorce. Now ngifuna ukuthi ngilivezele something la. Nxa sikhuluma ama statistics sikhuluma ngezinto ezibhalwe phansi. Kuyabe sokhangelwe ama records. Nxa kuthiwa 1 out of 2 marriages end in divorce. Remember kulama divorce angarekhodwanga phansi. So this statistic is not a true reflection of what really is on the ground. Kulama divorce ekhaya eFLABUS kusale kungarekhodwanga ndawo. Aba divorce enkaya ngalabanye abanye akurekhodwa izindawo la. So if 1 out of 2 marriages, in other words, imtshado engu100 engu50 bathi definitely is a end in divorce. Akukapheli bathi wena le engu50 eseleyo ihalf le but over 98% there is no happiness. Unbelievable.
kakula ukuthi abanye bahlalela abantwana, abanye bahlalela ukuthi ngenxa ukuthi bangabafundisi e-church engadivorsa, it's an automatic red card ku-ministry, ungu-elder engadivorsa kuzayangisa just to protect ibizo uhlezi ku-marriage, but not everything is okay in that marriage. That's our world today. So the devil is responsible. He is responsible for the orphanage, izintandane, lokufa, sengikhulumela ama-divorce, even wrong feelings. Let me pack this thought a bit. Have you read most of the times badala ukuthi abantu abatsha bayakhala? Liyakelizwe isikhalazo sethu njengabantu abatsha. Liyakelizwe badala. Echurch akulani? Akulani echurch? Azikho intombi echurch. Hey, uyazi ungahlala phansi ukhayela amankazana sesabatheni. Uze umuntu esithethe kulamankazana. You try to synchronize these two. Uyazibuza ukuthi what's really happening? So I am saying to you this morning, Satan is responsible even in diverting feelings of young people. Omunye sathi sikhamba sixoxa uthina. In fact, before I get to that one, mana ngiqale ngale, sathi sikwenye I think I gave this example nxa kulapha uthi ngiyabe sengiphinda, well asiphindela kulanda. Sasikwenye youth camp. Omnyusisi uyabuza umbuzo, umfundisi wayifundisa uthina, wasasifunda ngesifundo sokuthi nxa ulijaha le-church umuyintombi ye-church, kumele ukhombise e-church umbukhombe e-church. Omnyusisi wasephakamisa isandla wathina, manje mfundisi ke ngibuze, asithi awula ama-feelings labafana base-church. Uyenza kanjani? Bakulande sibili abafana kodwa awuzwa lutho, awuzwa umbuzo lo bazalwane. Then umfundisi waseresponda wathina, mntanami, siphakathi kwempikisano enkulu that you cannot even trust your feelings. Train your feelings to love the right people. So train ngoba khona ukuthi ngama feelings ingqondo yakho. So it's the way you have trained your mind. Ngoba kathesi abanye bethu sikhula vele sa train ingqondo yethu ukuthi mina vele ngithanda abantu abayizidudla mina. Anti le family life le. So your mind was trained. Ukuthi umuntu obuya lapha elomzimba omncane njengoka Kevin ngaku attract. This is something why sink engqondweni yakho wa train ingqondo yakho. So umfundisi uthi train your mind ukuthanda abantu aba right. So in this great controversy, the devil is responsible for diverting feelings of young people. So badala asindaba yokulwa abanye ngizosebenzisa lamabazima abantu abatsha liyazenzisa hayi siphakathi kwempi uSathane udivertile ama feelings abantu abatsha ngababathanda amankazana eChurch. Kwesisikhathi uyazi uyawumangala lapho bafica abantu abatsha khona apha ku Pathfinder Club ngocounselor omnye ngudirector sebesebenze bonke for 4 years bonke bakhala omnye uThechurch akulabafana omnye uThechurch akulamankazana kodwa bahlangana every Sunday badlala bonke benza ama meeting bonke lengqondo zabo sebesazana sebejayele. You can safely see ukuthi this is the great controversy. uSathane udivertile ama feelings umuntu ade kumele amthande uthanda umuntu wrong akwazi ukuthi abuya mephula inhliziyo yakhe. That's how deep the great controversy is. The great controversy, in this great controversy, Satan is responsible even for twisting scriptures. Asoze ngihlale kakhulu kule sikhuluma nge-family life. But liyakelizwa amavesi ungabe eBedbridge kule vesi ekhulunywa ngabantu ungayichina ivesi yakhona bayikhotha abantu kodwa akayikho eBhayibhelini. Let me give you one example, a popular one. Kule vesi uNkulunkulu uncedo ezincedayo. Ivesi le akayikho eBhayibhelini but ungayiBedbridge bakhuluma ngayo, le China bakhuluma ngayo, ungaziyenga and you wonder where did this verse come from? The devil is responsible for twisting scriptures and giving people amavesi angekho eBhayibhelini. Namhlanje abantu bagcwele emachechi labafundisi bayachumayela kodwa bachumayela izinto ezingekho eBhayibhelini balamavesi avela straight from the devil. I don't have much time. The devil is the one who appears in the form of our dead beloved ones. As I'm speaking to you right now, kulabanye abantu abanye ngabafelokazi abanye ngabafelwa abanye zintandani kodwa abavakatshelwa ngabazali babo abafaninini. Who is appearing? Ngumzali wami bekuyini abanye sebechile le church ngoba into zathi singahambi kuhle abantwana befeyile esikolo ngoba abantwana bepasa esikolo imisebenzi kayivuki wasetshelwa ngephupho abanye batshelwa ngamaphupho abanye batshelwa zinyanga abanye uyabona lokho kwamaphupho lezinyanga laba prophet bamanga ngama title kuphela le geography but ngabantu nje abasebenzela uSathane bakuma department achina abanye basebenzele echurch abanye basebenzele ekungagezini ngale belamahlwayi abanye basebenzele emaphutshweni ngale kodwa these are the angels the 1/3 yasuka ezunade sifunda ngayo so ba operate is different. Kuphela nje i-strategy ba-attack umuntu according to i-level of understanding yakhe. Kumsabatha kawasoze bathutshe ngenyanga nxa uthi kaye ezinyangeni bazathutsha ngamaphupho bathutshe mhlawumbe ngokunye kwathi. So it depends ukuthi ungaphi. So it is the devil who appears in the form of the dead. Ngaye ngahamba siyachumayela kwenye indawo.
bensalitshela liyani yesibili salitshela ngawuthini ngilitshele. Sathi sihamba nje singu4 singamajaha, omunye uthina sixoxa nje singabantu abatsha. Bengikhuluma ngendaba yokudivethwa kwama-feelings kwabantu abatsha. Uthena omunye lake linanzeleleni madoda ukuthi amankazana angaso e-church anithi njalo anganaya attracta kudlula we-church. Savumelana sonke, lami ngangiphana kodwa ungangibuzi ngemva kwenkonzo asontshumayelo. Lami ngavumelana lapho. But when I started now, I realized that the devil is responsible for diverting our feelings as young people in the church. So i-example yesibili adenza isithi nizayileta la. So sake sathi sichumayela sisiya kwendawo le yade sengikhuluma ngayo. Sangena kwenye indawo khona apha koBulawayo. Esasihamba laye umfundisi wayechumayela nangangihlezi njengalaye nehlezi lapha eceleni. You see sangena kwenye indlu. Asuze ngiqamba indawo esasikuyo le ndawo lapha probably isihlobo sonye umuntu ngoba kuseduze la. Now as we were sitting busy discuss, just behind umama lo ngabona kuthutsha ikhanda le python. Leyazi python inhlathu a live one. Ngiyibona lokho imove uthi inhlathu le yaphila. Ngaphonga ukuqhweba umfundisi ngoba ngabona ukuthi ngingatshela the whole group lapha abantu bayeqa bavala amaBhayibheli. Umfundisi athi ngimqhweba la wangiqhweba watshengisa uyibonile. Sesiphande sesiqoqa ngabo abanye wakhanya bengayibonanga. Have you not heard or seen abanye sivela khona? Uyafica umntwana omncane ole 12 years kuthiwa ngobaba omkhulu wefamily. Labadala bakhe bamguqela nxa ivele esikolo abanye bayathala izandla bahlanganisa bakithi baba omkhulu. Lebizo aliphiwayo umfana lo nxa ungalitracer libizo likakhulu owafa ngo1915. So amadlozi aquketha lo mfana la nxa esecheche elipathfinder amcheke diwenza ngayo umntwana wakhona akachawa legumeni ngoba ngamchaya suchayo baba omkhulu. Not only that, kulabanye abantu ukuthi amfice igaqin kalakatha inhlathu python. Have you seen a python? Hey, uyazi ukuthi ngithi ngale nsuku khona eFEB zigcwele inyoka lezi. But the first time ngingakayibona inyoka le ngabona isikhumba sayo eVictoria Falls nganiseseli pathfinder. Uyazi ukuthi isikhumba sayo kuphela is so fearful. Isikhumba angikhulumi ngenyoka yona efileyo ngayibona. Mina ngayibona ephila inyoka lani yesabeka bazalwane. Uyafica umntwana ole 15 years eyigaqela inyoka ephila lana ingakhitshwa live as it is. And abantu abaningi basithi hayi asonyoka ukwenza amasalamu bazalwane is real. Nxa wafika wangena enyokeni wakhuluma labazali bethu. Even today black mamba uyangena phakathi kwayo engangena phakathi kwayo uyayigaqa umuntu kaNkulunkulu ngoba kathesa kuseyo black mamba iseyikho in its normal state. The devil has taken over ku python liyana isisemuntwini lapha ngoba bavumelene. That's why nxa sikhulekela amademoni siyambuza lo le demoni uyafuna yini ukwehlukana lento lezi. Kwesikhathi nxa umuntu engafuni it's not wise umkhulekela because you are wasting time uku contract lo muntu. So why are you praying? The devil was given 4,000 years, almost there, to repent. Now, I don't have much time, but now I found indaba le kuthiwa for almost close to 4,000 years, if not more than that, up to the time which Jesu bethele isiphambano ungaba lebhuli kaJobe lithi lona wathi kubuya abavela abantwana bamadodana kaNkulunkulu usathana wabonakala ngabathandekayo khona lapha. Ngicela ukuyi-explain indaba le in a fasting idlule kuyo. Before Jesus Christ died on the cross, uSathane wayelokela ilungelo kuyafika ezulwini. What does that mean? It meant ukuthi uSathane wayele opportunity yokuphenduka as long uJesu engakafa esiphambanweni. But the day Jesu esifa esiphambanweni ethi kuphelile, probation was closed for the devil and these 1/3 angels. That's why Bible says na uyakwazi isikhathi sakhe singakanani sifishane. There's no opportunity for them. He hardened his heart. Wenza inhliziyo yakhe la actually ungafunda uma esiprophet kuthiwa khona at one time ezulwini uSathane wayefuna ukuphenduka lengilosi zakhe but pride kept him back. Actually ungayifunda indaba le kuthiwa ingilosi for almost over 5,000 years zazisele ziphakathi la phakathi zisacabangisisa ukuthi i2/3 yesale ezulwini la zisacabangisisa ukuthi kambe is he a better God? The devil, is he telling the truth? Kuthiwa but zathi zibona ngo-AD 31 uSathane ebulala uJesu Kristu esiphambanweni esebenzisa abantu. The angels in heaven made a proper decision ukuthi this man is a murderer. So what has kept us ku planet Earth? Kasikaboni kanye sonke lapho uSathane movie la. Kulabanye babutshona bebukela uSathane during the week la. Babreaka kuphela one day ngesabatha. Alikaze izithokola abantu othiwa ama-Satanist. So ku planet Earth la kulabantu abakholwa ukuthi uSathane uNkulunkulu. Actually I heard ukuthi kulabantu abathi nxa bekhuleka bethi baba wethu Lucifer lapha emhlabeni la.
So asikaboni kanye ku-planet Earth ukuthi the devil is not a good. Abanye basambona njengonkulunkulu right. So until we size simbone uSathane ukuthi akasuye unkulunkulu all-right, then on that day probation will close for the whole planet. At the moment, ivangeli liyahamba to try and show people that the devil is not our friend, the devil is our enemy. Sidlule kulokhu sihloko zami ezithandekayo. So umusa kaSathane wavalwa ngo-AD 31. Now ukuza kwaJesu Kristu wesibili marks the end of the reign of the devil. Ukuza kwaJesu Kristu wesibili kuza kuvala kumbe kuza kufikisa emaphethelweni ukubusa kukaSathane. Ukuza kwaJesu Kristu wesibili sihloko zami ezithandekayo, it's a real event, isehlakalo seqiniso. So it's not a prophetic thing. Nyangiza abantu sebezama ukuchasa ukuthi hayi nxa uJesu ebuya ukubuya kwaJesu ikufa kwakho. But according to biblical teaching, nxa silandela imfundiso yeBhayibheli, ukuza kwaJesu is something that is so real. It's a personal event. Uza ingilosi ungafunda imisebenzi sahlukene sika 1 athena madoda aseGalile khangelani kabuhlungu kangaka phezulu. This same Jesus elimbona esiyezulwini in the same manner ahambe ngayo is the same way azakunjani bathandekayo azakuphenduka ngayo. So the second coming of Jesus Christ is a personal event. Isehlakalo uza yinanga kwakho akusoze kwenzakale ukuthi ingilosi ithutshe imemezele uthina uJesu ezikhulumela ngakho umlomo kuMatthew 24 uthi njengombane ushaya uvela empumalanga usiya entshonalanga kuza kuba njalo ukuza kwaJesu Kristu ngwesibili. Utitshala wesifundo ukuthintile lokho sikupamphlet ukubana ngasikaze sikhanyiselwe ilanga kanye as was speaking right now abanye abantu balele kusebusuku anti lokho siyakwazi bathandekayo. But for the first time kuyihistory kaplanet Earth sizabona ukukhanya kanye omnye umhlabeleli uthi yena kakukho okositha mhla uJesu esiza akula muntu ozathi ngijumekile. Even ivoice yakhe is so powerful, the voice of Jesus is so powerful that it will penetrate umhlaba lo lizangena lijule lihambe liye down 6 feet liyeziwa indlebe ele 4,000 years yabola, indlebe ele 6,000 years yabola. Though Jesus akumemeza ka1 athi bangcwele vukani uPaul azakufake kuhle ngoba seThesalonika baqala ngo4 uthi yena kasiza ukubandulela abafileyo ngezinye indlela sizamele kanye abaphila nxa beguqulwa abafileyo labo bevuswa kanye sizakuhamba bathandekayo ezulwini. So ukuza kwaJesu Kristu wesibili is the hope of the church. It is the hope of families ngoba izimuli namhlanje zihlakazekile. Namhlanje sesilama title amanengi, sesilama single parents, sesilama widowers, sesilama child headed families. Konke lokhu is coming to an end at the coming of Jesus Christ. But now got this original idea about the family. Now uNkulunkulu icebo lakhe lokuqala ngemuli was that imuli kube ngamazulu amancane. Sonke sihloko ezithandekayo. That was God is in fact by right bekumele uthi nabazali elilapha ngabe litshela abantwana lesi mntanami ezulwini ngeke kunjengangikhaya la. But can I ask you a question? Can you say that statement today ngemeko yemuli yangini? Can you safely stand up ku family worship ntambama kumbe imuli yonke sihlangene uthi zwanini malunga emuli komoyo lapha ezulwini kunjengangikhaya? I'm sure if you say that statement, as soon as you finish ukukhuluma that statement labantu abakho basabuye church because nxa ezulwini kuzaba njengangikhaya okuloba bonje lo moyo lo udube lo usibanda lo ezulwini ngabe kunje hayi nxa kunjalo hayi asihlaleni phansi hayi izulu nxa lizaba njengangikhaya. But God's original idea was that izulu ngikhaya kube njengamazulu amancane. But unfortunately the family was attacked, imuli yahlaselwa. Thus God had to establish option B we family wasesilethela another platform yokuthi sobumba emuli, that's the church. But sifundile la ku pamphlet the devil continued even to attack the family of God. Bekumele ukuthi i-church ibe yi-hope of families. Ama-families wakuwa sesehlule bazalwane kakuchazi komoyo. Ungazibona umuntu esukuma lapha kulaba abantu othi ngabanika ipulpit babangumsindo thina kwasibanda uvodloza omoyo wat ipoem ulandele efika kwasibanda ubonke kunjani manga akula kuvodloza uyavodloza kweqiniso ingxenye kuleqiniso sibili. It could be true ukuthi sibili bayavodloza sibili. So I'm just giving an example. So sihloko zami ezithandekayo akusela bunandi ezimulini. uNkulunkulu i-idea yakhe besekuyikuthi i-church ibe yi-family replace ama-family angikhaya. But even the church has been attacked. I don't have much time. Ngena ku-church board ubone namhlanje actually kulabanye abantu abathi vele kayipheli i-church board engazange ayenza inkani lanxa into ifakwe yabaclear segcekeni uzambone phambi Sunday City baba Moyo ke mphongo wehluka kancane uhlale sehluka umuntu wangikhona
part of this church. Yeah. So the church has been attacked. Siphakathi echurch kwalapha kuyaxatshwana phakathi kwamagroup kuyaxatshwana emakwayeni abantu ababonani bengamalungu ebandla. So the original plan of God about his family, that is the church, has also been distorted. So namhlanje even if you look at the church is distorted. The devil has fought the church of God. So kasisela picture enhle. Therefore the invitation this afternoon is that we go sinqume enhliziyweni zethu siqinisele ngoba things are going to get worse. Siyezwa lelizwi kaNkulunkulu njalo ngoba there is a family that is upcoming. Lizwile incwadi esibala le chapter so sichasa into eziningi lapha sihlobo zami ezithandekayo ngoba lizwile ukuthi uJesu uzasithatha siyehlala ezulwini. Now before I close, I just want to ufuna ukuthi ke ngi-impress a certain thought la. Why uNkulunkulu eza kusihlalisa ezulwini for 1000 years? God will have to uNkulunkulu kuzamele athi impress ingqondo yokuba ndawonye. Liuza kuhlela kubathandekayo. So for 1000 years kumele ingqondo zethu zike zi-alignwe kutsha sizwisise kuba ndawonye. So sizaqala sipractice ezulwini for 1000 years ukuphila ndawonye. Khathesi abantu abasafuna ukuphila ndawonye. Even singathatha khathesi ifamily yakomoyo la. Mana ngenze example ngwakomoyo kuphela ngasebenzisa ezinye izibongo lapho ukuze intshumayelo izwakale kuye wonke umuntu. Sithatha abantu bakomoyo bodwa lapha abazalwa umuntu oyedwa. Sibanike iground yonke lesithi liza kuhlala la. Guess what? Uzathola amajirawule still exist. Abantu abasafuna ukuhlala ndawonye. The devil has realigned ingqondo zabo. Abantu abafuna ukuhlala ndawonye. Not only that, sihlezi singikhaya khona lapha singuyisiqoqolongwana wemuli abantwana bakababa lomama sikhona lapha, but even though long like comfortable uhlala abanye uyafisa as-extendeni indlu bakithi umyeni uyale bedroom yakhe ahlale lamakhi yakhe esikhwameni nxa siyahlangana njengemuli kumele sihlangane sihleke ndawonye. The devil has introduced into eziningi. Abanye balamakhi angikhona kayila isipeka la lo mama akhe kalayo kangena ebedroom angavela ahamba ayesebenzela ngoba eHarare if yazivula indlu mhla ebuyile yena. This is how the devil has destroyed families. Amfuna ukukhuluma ama-WhatsApp ngoba lapha kuwesi la. Actually kulama ama-families abadala bakhona kodwa bengekho. They are present but absent. The WhatsApp is the one that is now teaching young people ukuthi kukhonjiswa njani, yefundisa abantwana ukuthi kuziphathwa kanjani. Listen to the language that is there ku planet Earth namhlanje. Family has been distorted. So I'm saying to you this morning, this afternoon, uNkulunkulu iplan yakhe ukuthi ezulwini during the 1000 years siza realign. Besides lokho kunye kunenge uzakusenzakala judgment, I'm not interested kukho khathesi, but I'm interested eku-realigning ukulungisa ingqondo zethu ukuthi zizwisise ukuphila ndawonye ngoba nxa uNkulunkulu engapho ngu-establisha umbuso omutsha lapha lanxa sisindisiwe singamaKristu abantu ingqondo yokuphila labanye kasela umuntu ka trust omunye umuntu. So for 1000 years kuzamele sithi gain again that trust ukuze nxa sibuya lapha sibe sesiyimuli eyi-1 ngoba ungakhangela namhlanje echurch bazalwane abantu even ise-church sikhulumile ukuthi church has been attacked. Abantu bengabazalwane lapha nxa ufuna ukubone ngikhuluma, let me give you some examples. Abantu base-church lapha bebala 10 years bese-church 15 years nxa ubona abantu base-church kodwa abafuna ukuchiya izimuli lezi ezi-distorted uNkulunkulu ababizi ukuthi phumani kuzo libiye kule imuli e-right bayathwala izinto ezingale imikhuba emibi esezimuli lezana babuyelayo ngabathandekayo e-church. Checka ukuthi balobolisa njani loba bengamasabatha. Singabe sihlabelisa kuhle kade sihlabela sonke kade sakhili impela lapha siqeda ingoma lapha hambu yelobolo uzabona ukuthi abantu la somasabatha lapha kulesi hedene kuloboliseni kwabo la. Check iculture yangibo. Singahlabela khona lapha ingoma sihlabele kuhle endaweni zonke ngothando ekhaya kodwa hamba umkhangela uzamthola ukuthi ngo-August kabi khona e-church every year. Umlandelo uzambona ukuthi ngibo bayenzani memorial service besiya emathuneni kusiyacentwa emathuneni kulungiswa endaweni zamathuneni. Ungathi uyakhulumizwa hayi bakithi abadala bethu awusoze behlala endaweni ezingcolileyo umsabatha yena lo. Babuyile e-church kodwa bathola imikhuba emibi babuya la e-church. So the church, the family of God has been distorted. Amfuna ukukhuluma ngezibongo lapha ngoba sehlukene khathesi khona lapha nxa singaye meeting uNkulunkulu uyazama ngama-program ukuthi bakithi sibe ndawonye uyahamba meeting mina kuyakungenze khona lokho. Even the previous meeting uhlala ungenza every meeting inqangani kuyalenza khona lokho uyathi uyadlula komunye umuntu ematendeni bakithi akulandlela lapha bakithi. God is trying ukuthi let's align asisukeni emajirawolini asisukeni lapha ke sikwa imuli eyi-1 sikhona ngale ziyabiye ezinye zidingela amahlahla ameva zibloke nxa ungela thotsha uyahlatshwa ngameva meeting umuntu ezama ukubloka abantu kabafuni uba part of the family and uNkulunkulu yingqondo azabe efuna ukuyikhipha for 1000 years enaleyo.
So after 1,000 years, before we close, uSathane will be given an opportunity during the 1,000 years. Lizwi lencwadi embala lapha kuthiwa ngemva kwe-1,000 years uzakanikwa uyi-freedom nyana nje wesikhatshana. But during the 1,000 years, you'll be given an opportunity yokucabanga ngehavok ayikhoze ezimulini, ama-divorce awakhozayo, ama-relationships abuhlungu alimazayo, acabange ngabantwana abalimazayo bezala abantwana besifa. You'll be given that opportunity. But you see, because umusa wavalwa wakhe for ngo-AD31, ngoba ukwenza abantu baphenduke is the Holy Spirit, and his heart has been hardened, inhliziyo yakhe siwonyisiwe, the devil will still be the devil even after 1,000 years. So uthawuza kubiza abantu atasigomeleze nabangcwele nxa sebehlile eJerusalem elitsha uNkulunkulu esebonile ukuthi hayi ingqondo yokuba ndawonye si-instiliwe ungayilandela le ndaba imnandi ithi sabe sihlangana almost every Sabbath sidumisa inkosi ingqondo yokwehlukana isingasekho ingqondo yokuba abantu bokufuna ukuphila impilo solo ukuba individually iyabe ingasekho nxa sesehlile laphana seJerusalem nxa lisehla laphana uSathane uzakube yagombolozele umuzi abangcwele efuna ukuthi awu-attack lizwi lencwadi esibala laphana ukuthi umlilo wehla uvela ezulwini wabaqothula bonke. Izihlobo zami ezithandekayo singilapha ekuseni ukumemezela ukuthi imuli uNkulunkulu ayisidalele kuzo komoya kwesibanda kodube zisehlule. Sabuya emulini elibandla namhlanje uSathane wasilandela futhi wazohlasela ibandla likaThixo namhlanje kulezimpi ebandleni kulani. Therefore I stand here this afternoon inviting you to a better home. There is a home that is coming. Umuzi lo sizake sithathe ibreak uyibreak okuncane kwe-1,000 years sisipractice ukuphila ndawonye. But when we read the word of God, nxa sisiya kuSambulo 21 ngale kuthiwa no more sorrow, no more heartaches, no more pain, no more hospitals, no more burial societies. Akusoze kube mangcwaba kulowo muzi. Kuthiwa khona lokhu okubangela ukuthi inhliziyo zibe buhlungu uNkulunkulu will cause it to come to an end. Omunye umbuzo omnandi seclassini ngale wathela, what assurance do we have ukuthi nxa sesisemhlabeni omutsha ngale isono kasoze sivuke futhi? Impendulo ithe yona i-assurance ivela kumlimi, there will be no more sin again. That's the assurance that we have this morning. So ngalikuseni I want to make a special call as I close this afternoon. Now kuthiwa nxa iJerusalem lelana elitsha selifakiwe lapha uJohn uyasinika i-description uthi yena umuzi lo wenziwe nge-material. I-material yangikhona is such that uyabona ukuphandle ngale labaphandle babona ukuphakathi. So for the first time ku-history ka-planet Earth sizabonana ubuso ngobuso from the very first person wadalwayo to the last person wadalwayo. Now the big question this afternoon is, uzabe ungaphi wena in this greatest drama of all times? Uzabe ungaphi? Where exactly will you be? Outside the city ready to attack the city of God, or inside the city umelele uphila impilo engunaphakade? The decision to be part of God's family is on now. When Jesus Christ comes again, there will be no more time for decisions. Actually uJohn uthi yena ngabona amadoda amadala amanye ayebizwa ngamabizo amade. Ibizo langikhona kumele ukuthi ube lemzile engu-4 yebhutu uzilibhale doctors bani wathu nxa lichasizwe wakhona ukuze nxa be-introduce abanye bangikhona liyahlala almost 2 minutes kusaveza ibizo lomuntu. uJohn uthi ngababona abantu abanjalo begijima amadoda doctors of philosophy, abantu abahambe esikolo bafunda ukuthi intaba kazikhulumi, kodwa on that day baza kufisa ukuthi intaba siwele usifihle ulakano lwezami. Mhla uJesu esiza bathandekayo, it's not a time to make a decision. Ngiyakwazi as I'm speaking this morning ngikhuluma lo munye umuntu olenhliziyo ebuhlungu, ngikhuluma lo munye umuntu ovela emulini okungamnandi khona and wabuya echurch lapha elehope ukuthi siyahlangana lemuli kaNkulunkulu, wafika futhi inhliziyo yakhe yacrashwa yalinyazwa. God is trying his best. uNkulunkulu uyazama ukuthi sipractice ukuphila ndawonye, but the devil is using abanye abantu even within the church of God ukulimaza inhliziyo ezivele ezilimele. Ngiyabonga abake befundise ngokuhlabela ukuthi labahlabelisi siyakhuthazwa ukuthi singeke, labachumayeli sonke siyakhuthazwa ukuthi singangezeleli abantu labavele banjani bathandekayo, bavele balimele behlezi bekho laba balimele. Ngankulunkulu engafaka inhliziyo yazithi bhala lapho uzabona abantu bakaNkulunkulu balimele. Therefore nxa sibuya eChurch, let us cultivate a good atmosphere ngoba sizopractice ukuba yi-part of that family. But I'm saying to you this morning, we might not completely be perfect as a church. Kasoze safika esigabeni sokuthi ibandla liphelele, but i-opportunity emfunika yona is to make a decision usaphila. The few remaining days of your life, the few remaining months, the few remaining years, wenze i-decision la nxa uphila
uphila usefamily nemunyu nxa uphila usechurch kunganithiwa kulesiqhobe kunjani njani, but uthi wena I want to decide to be part of God's family. It is my prayer this afternoon. Mina ngiyafisa yikho kungenza ngichumayele ngamandla kanje. I also want to be part of God's eternal family. Ongasoze kube lobuhlungu khona. Is there anyone this afternoon olomthandazo njengowami? Indaba ungangijoyini ngezinyawo sime ngomthandazo ndawonye, sibe ndawonye sibe lomthandazo oqhakathekileyo as we close this afternoon. Maybe before we close, can I extend a second call? Engxenye ukhona phakathi kwethu othina ngiyezwa inkosi ikhuluma lami. I don't know your situation. You see, abantu banengi la, but God knows your situation better. Angikwazi abanye abantu babuye nge-excitement ingxenye babe ku-crusade umchumayelo wachumayela wathi leli libandla likaThixo eliqiniso oya with all hope in its highest peak oya lethemba lakho lonke, but uthe ufika e-church bakucrasha inhliziyo usuzithola sudonsa inyawo siba ukuthi ansapho ngihambeni zathini. But I want to give you an opportunity this afternoon. Kulabantu yini phakathi kwethu we have not made a decision to be part of God's family. Remember, feeble as it is, ichurch kaNkulunkulu nje khona ikhanya ngani kayiqondakali ilabantu abachaya amakhareti phakathi labazimangalisayo, but God still esteems it his church. uNkulunkulu ke ikhayele njengebandla lakhe. So I want to make a call. Those who be part of God's family must be part of God's family kaThesi. La nxa i-attackwa nguSathane, you need to be part of God's family. Ngiyizwa ukuthi abantu besakula ndaba ngazikhonzela ngedwa. It's not true. That's a doctrine straight from the devil. Yokuthi ungahlala ngikhaya uzikhonzele, you will need to be part of God's family right now before you become part of God's church. Ukhona yini ngale mina uthi mina I want also to register my name to be part of God's family kaThesi sekuplanet Earth. uNkulunkulu angipha amandla as I get ready to be part of God's eternal family. Ngifuna ingxenye yemuli kaThixo kaThesi lapha emhlabeni as I practice to be part of God's eternal family. Ukhona yini onjalo aphamisandla sibe lomthandazo oqhakathekileyo this afternoon? When you want to be part of God's eternal family, you want to join the church of God, or a part of God's family right now as you prepare to be part of God's eternal family. Ufuna ukujoyina imuli kaThixo ulungiselela kuba imuli kaThixo yonaphakade. Ukhona yini njalo ngalimini nxa ngithandazayo phakamisandla sakho. Amehlo ethu acinyeziwe, amakhanda ethu akhothanyisiwe, ngilungela ukuthi ngithandaze. Ngiyakwazi ukuthi amehlo abantu anzima, mfowethu dadewethu ukhona ngalimini bacimezile abantwana benkosi kuzama ukuncedisa to make a decision. Awukabhalise lakho igama, ufuna ukubhalisa igama lakho, uthi wena ngalimini uNkulunkulu angiphathisa ngifuna ukubhalisa lami igama. I want to be part of God's family. Ibandla licimezile, ngilungela ukukhuleka, ngicela uphakamisandla sakho ngikukhulekele ngendlela ekhethekileyo. Baba wethu osezulwini, ngalimini siyabonga umusa wakho omangalisayo. Izimuli esiphuma kuzo zisehlule, kuyalwiwa ezimulini, kufungelwana ijoyi lamakhala abomvu. Abanye bathenjiswa ukuthi baza kuthanda kuze kube naphakade, kodwa namhlanje bakhala inyembezi ziselwe esulayo. Ngalokho inkosi siyabonga icebo lakho lokusenzela imuli le yesibili okulibandla lapho kumele sizohlangana khona sithotshwe amanxeba okulimala kulezi imuli esazalelwa kuzo. Kodwa siyananzela futhi baba ukuthi la kwena le imuli engeyakho uSathane uyasilandelela asihlasele. Siyakhuleka Nkosi nxa simile ngezinyawo silomthandazo, sincedise baba. We wish to be part of your eternal family. Lapho kungasoze kugulwe khona, ongasoze kufiwe khona. Ngiyakwazi Nkosi nxa sikhuleka kanje bakhona abantu abakho abalesifiso sokuhlanganyela lana le imuli engunaphakade abafisa ukuthi babhalise amagama abo. Ngiyabakhulekela Nkosi ngendlela ekhethekileyo ukubana bancedise nxa besenza lezi izinqumo Nkosi behlanganyela lebandla, bajoyina ibandla ngesikhathi esinzima, kungakhanyi ukuthi abayezulwini ngobani, abahambayo ngobani, abangayiyo ngobani. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi baphathise nxa sebethe bangena ebandleni bajoyina ibandla, ukusuzigcinela wena abantu bakho. Siyehluleka ukugcinana, abuyile ama-programs kwamenyezelwa nurturing, kodwa still we are failing ukuthi sigcinane. Siyacela Nkosi abantu bakho nxa bejoyina ibandla zigcinile wena ngcono. Senzele kahle Nkosi umuntu umunye ngamunye usiphathise, ungavumi ube lo yedwa oza kusuka lapha Nkosi okumele yenze lesi sinqumo engasenzanga. Kasifisi ukuhlanganyela sizwe ilizwi lakho elilamandla kangaka, kodwa ekucineni bese sisulakala ukuba ingxenye leyo muli, sesibonakala sesithutsha ngaphandle kweJerusalema sizohlasela umuzi wakho. Siyabonga Nkosi, senzele kahle lo mthandazo olandelayo nxa uza kulethwa ngakuwe Nkosi. Sicela ngaqhubeka usizwa ukukhala kwethu.
Baba uNkulunkulu, siyabonga lesi sikhathi sanamhlanje. Sibonga umusa wakho osigcinileyo. Sibonga ukugcinwa nguwe ngalesi sikhathi sanamhlanje kuseni. Siphe amandla baba uNkulunkulu. Sibonga izwi lakho njalo leli lithi lafika kithi ngalesi sikhathi esiqhakathekileyo. Senze sibe nenhliziyo ezibuthakathaka ezakwamukela leli lizwi. Sithi lamukele sibe lezithelo ezinhle. Baba uNkulunkulu sigcine sibe abantu bakho. Usawukela lesi ngalesi sikhathi namhlanje ngosehlukane. Usiphe amandla ukubana siphenduke njalo sokuza izwi